Nilikuwa niende nikae huko nianze kufanya renovation 370. Nikakaa hivi chini nikajiuliza, hii nyumba nilipa 370 nianze kufanya renovation. Ilikuwa Mothers Union. Mnajua Mothers Union? Cowboy, unajua Mothers Union? Hizi house zimejengwa kama Mothers. Hizo hiyo na ilikuwa 370. Ilikuwa Kent. Nilienda kuangalia. Cost ya renovate ilikuwa ngapi? Cost ningespend like 150 Gs. Na ukawacha? Niliacha. Sasa ulijitupa? Sikuitupa. It was not worth it to me. Mimi nikiamua kuchukua nyumba, my friend, lazima nichukue kitu ya maana. Siwezi chukua kitu hivi hivi. That one was not worth it. Ndio maana nakwambia niliachana naye. Honestly speaking, hiyo swali umeniuliza, I regret that. Hii nimesha fuck up credit score yangu. Haya nayo sasa, unajua these places tuseme hapa hivi Seattle na Oregon wamelegalize marijuana. Unajua Mohammed, yes, you are right. Unajua mazumbi, mtu unakuja kwa stage pengine ni kwa Muna hiyo Muna ni wewe nikiita nikisema Mohammed, you just know it's you. Muna. Nikisema Mohammed, I'm sorry. I'm calling you Mohammed. Nimekushinda nikiita Mohammed tangu hii live ianze. So mazumbi ziko hapa hivi, unapata mtu amekaa statue aanguki, lakini amejikunja tu, amedoza akiwa amesimama. So family hapa drugs zinachukua watu sana. Unlike Texas by the way, hizo drugs they are illegal na watu wako tu sawa kiasi. Nini Texas hakuna homeless wengi kama Washington. Washington. Hapa kuna homeless wengi. Kuna lakini si hao wengi hivyo. Kuja Washington. Hicho itakuuma. Hapa ni wako hivi. I know. Na kama mzima. Yato. Ni wengi hao. Na si ati ni si homeless wazungu weusi, wazungu weusi, wazungu weupe, right? Hao wenye mnaabudu kama sasa hivi nimepata mtali mzungu mnamwabudu. Hata mimi sijaona wa Afrika. Kama nilimutoa kwa ma streets nikamuosha. Ulijioshea. Nakuji kama nilimokota nikamuosha jameni. Mnamwabudu tu hapa TikTok. Hey, jameni, wewe usi wana watu wa Afrika. Hebu muache ufala. Stop worshiping the wazungus. Stop worshiping wazungus. Ni vile tulielewa hivyo tukaambiwa, si hata ulikuwa unaambiwa na ulicho mwana hivyo na haraka uno musongo. I know. I'm telling you. So which is which? Africa, Kenya or States? My guy, if you're making more than 100,000 Kenya shillings in Kenya, stay home. Dama, let me tell you. Kujeni USA. Tunawataka na nguvu. Lakini be prepared. Life here is totally different. Like life in America is different from Kenya. Dama, wacha nikwambie. Dama, let me say this about that question. For me, I was making 150,000 Kenya shillings per month in Kenya. And it's like heaven and earth. I cannot compare what I'm able to do right now and that time I was making that 150K. So I would say that question depends on an individual. Uwezi ukasema if you're making more than 100,000, we stay in Kenya. No. For me, I was making 150K. I do agree with you. Wacha nimalize Dama. How did you come? Let me tell you. Endelea alafu uconclude. Endelea ukimaliza uconclude useme vile ulikuja. Ati? Jinsi vile ulikuja. Maliza kenye unasema alafu umalize na how you came. Ndio nasema aje, I was about to say that. Ndio nasema it depends with an individual and your papers. Kama hauna papers, that is when you can talk about that 100K and stuff like that. But if you have right papers and you can get employment, and even if you're making 300,000 in Kenya,
and you have papers, you have employment you can get, probably you're a nurse, just come to the US. Because even if I was making 300K in Kenya, I wouldn't compare to right now. So it depends whether you have papers or not, how you're coming here, and what you are doing, and plus what you're doing. So between 100K and coming to the USA as a B1, B2, which one do you prefer? Unajua 100, let me tell you, Kenya ni expensive. Kama umeenda hapo juzi, Kenya is really expensive. Kama umeenda hapo juzi, utaniambia. Unaenda kwa mall, kwa supermarket, unanunua chakula ya 1 month and you will spend like 50K kama umenunua vizuri. Unaona? So, and then you're still paying taxes. And there's nothing you're going to pay to save in that, like if you're making 100K, hakuna kitu utalipa. Because if you're making 100K, utakuja kulipa hapo 80,000 ama 70 something thousand ile ya kutake home. Suppose uko na kalon, suppose uko na watoi, utakuwa ukilive from hand to mouth and in debts. But here, you can be able to jungle around. Simple question. If you are making 100 and you are supposed to come to the USA with a B1, B2, I would come to US. With B1, B2? With B1 too, yes. Because I'm looking at the bigger picture. With time, I'll be able to come out of this status and be able to make money and save. Unlike in Kenya, whereby you will grow really, really pole pole, na utabaki in debts, watoto wanakuwa, na hakuna pali kuna extra income. Here in US, you can say this month, I want to save 200,000, now work hard for it and you save. In Kenya, hakuna kitu kama hiyo. Hakuna vile utasema ati nataka kumake 200K extra and you still make it ati kwa kuwork hard. So you've come to the USA with a B1, B2. Hakuna madarasa. I would still come if I'm making 100K. Acha nikuambie, don't lie to yourself that. I'll tell you that for sure. Don't lie to yourself. Having a good stability in Kenya, there is no worth of you being in America. You think stability is 100 is good stability? Don't forget. Acha nikuambie kitu moja. 100 unaweza kuwa unaishi KC ndani. Acha nikuambie, as much as you want to make sacrifices in America and make ends meet, same case hata Kenya enda ukae mali remote upunguke hiyo 100,000. It's just like you make crazy money in America, but you go to very vulnerable places. It doesn't mean that at American it's the only place that you can make ends meet. No. Hata Kenya ukajinyima, hata kukaa Nairobi, enda ukae huko Murang'a huko ndani and make that 100,000. Are you not gonna tell me that you're not gonna make ends meet? Kenya huwezi lala njaa, Kenya huwezi kosa kupiga shot. Kenya hakuna mahali utapiwa ati Kenya unaweza enda uambie landlord manze sijapata do nivumilie. Hapa state unaambia nani na uko na watoto? You can be on the streets any minute. Na hata Kenya unaweza hapa hivi imagine unaweza funga hivi macho ufungue uko homeless. Kenya huwezi kuwa homeless. Mimi hata ukataka hata mtu akataka kucompare Kenya na state, kuna kitu moja nitasema, me I have my kids back home and I am still in a way of weighing whether I should bring them here or not. Nikiangalia lifestyle, it's good for kids, yes. Education is perfect for kids, yes. But ukiangalia future life ya mtoto wako na ile job watu wanapiganga hapa, there is no comfort zone compared with Kenya. For me, what I would compare, for me, when I'm talking about, I'm saying myself. As me, nikisema hivi nasema mimi. I used to make 150K. My husband used to make almost the same amount and we were living hand to mouth. Yes, tulikuwa na loan, but tulikuwa mnaishi wapi? But tulikuwa mnaishi wapi? That's the thing. Tulikuwa mnaishi wapi? Tulikuwa na home, tuko na home yetu, right? Tuko na home hata mortgage. Okay, not mortgage ama cash. Yawa. Si mnyamaze niseme. Kwa tunakuuliza tu, tunataka kupiga sababu 150 wewe na bwana yako 150, hiyo ni 300K. Exactly. Tell me you're not making ends meet. Kenya bana, hapana unatubeba. Unless you are spending. Let me tell you, I had a home, right? Silipi rent, but hakuna haiko mortgage, ni loan, right? Ni pesa ya loan.
So you take a loan against your pay stub, what do they call it? Paycheck, pay slip. Okay, let me just not now say my story because somebody is saying now about Fala, and this is my story. What's comment section? Achana watu kwa comment section. If you concentrate on negative energy. Usiandike nonsense na utafunga comment section. Wacha tumalizie story. Tawafungia comment section. So for me, I would make like 150 kwa paycheck. My husband ako kwa biashara, alikuwa na make almost that, right? But hii si pesa yake haikuja ati yote pamoja kama yangu vile inakuja at the end of the month. So you say you can't say it's 300 ndio hiyo tumepata. Nimesema na wablock, nimesema nitafunga comment. Okay. Ukiandika na ndawafungia, imagine ndawafungia comment section. Wacha mtu amalize maneno. Nifunge comment section. Tufunge. Mnaongojea nini? Si kila mtu anasafa. Let me tell you, si kila mtu anasafa Kenya. Na hata hivyo, hata kama niko na make hiyo pesa, I was still very struggling because I was paying bank loan 90,000 per month. Okay? Nalipa bank loan 90k per month. Uliopa loan 90k per month? Yeah. Nini wala watoto? No, simsikia amesema alikuwa bwanake alikuwa anafanya biashara. Maybe hiyo loan ilienda ni biashara. So hiyo pesa yake haikuji yote mara moja, atunaambiwa hii ni 150 per month. No, inakuja daily kidogo. Unaweza pata 300k, I mean 3000 niko na maswali mingi. Mimi nataka Dama, goja. Mimi nataka kusaidia Ude. Mimi nilikuwa nafanya biashara Kenya. I was in business in Kenya, and you ask me if I want to be in America or in Kenya, I would say Kenya a million times. Despite sikuwa na make pesa every month, I used to have the peace of mind. Was 90k ni KCB Bank 90k month into loan ya 6 million to 7 million. Yeah, that's true. KCB Bank. I don't know about cooperative. But lakini what I would tell you, the lifestyle you choose to live is the one that guides you. Kuna venye unaambiwa the amount of income that you get, you should live a certain standard, which we always. Sasa ukikuja stato unakaanga hiyo standard ya paycheck yako. But Kenya watu wanatakanga kuka standard ya high life na income yako haikuallow kuka that high life. Ishi kileleshwa 70k rent. Na watoto unataka kuwapeleka Riara group of schools. You know, it's what you choose in life that makes your life be what you want it be. No, but kama alikuwa born, it makes sense. Wenu ni kusema story yangu na kuiweka kusema vile mnataka. This is me and sijaishi. But long that was an investment you are making, my dear, which you knew with a period of time it's out of your back and you're living better. True or false? What I say? That loan that ulikuwa umechukua, with a period of time ulikuwa unajua you'll be done with it. Yeah, of course. And then your life would have turned to be easy. Let me tell you something with Kenya and loans. Once you have a by the madeni ya Kenya usipende. Once you have a principal loan, tuseme ya 3 million, umeanza ka biashara ingine umeweka kujenga, umefikisha pale umefikisha. You will never clear that loan. Utakuwa ukishinda ukitop up. Okay? As long as you're paying. Hautawai. Ngoja kwanza nishata hao makumanine hao wa comment section. Wachani niwaambie nyinyi kumanina zenyu kwa comment section wa kutuuliza mbona aturudi Kenya. Nyinyi wenye mko Kenya tumewaambia mtoke Kenya. Mnakujanga mnatuambia mashida zenyu tumewafukuza. Hata sisi lazima msikize mashida zetu. Lazima msikize. By force. Lazima tuwaambie mashida. By force by fire mtasikiza zile nyinyi mnaletanga shida zenyu kwa nini? Nyinyi ndio mnakuanga mmeandikwa mashida. Mnatuimbia Zakayo this, Zakayo that, Zakayo this. We will tell you. Kwani si hatuna Trump na Biden? We will tell you. You have to listen. You should listen to our pains.
You will listen by prospect. You will listen. We have problems. We have mental problems. Kenya nayo aturudi tukuje tukue kama nyinyi keyboard warriors. Atukuje kukua keyboard warriors. You are keyboard warriors right now. You are talented in typing. You are not coming to your life. We're not. We are here to stay. And you're not here to impress you. So nikuwa nasema aje, and when I'm saying this is my story, it's not Nduta's story, it's not anybody else's story. So usikuje kuniambia nilikuwa naishi Runda when I was living somewhere. So for your information, my home iko Kangundo Road, and anyone who knows Kangundo Road, see place executive. Mimi ni wa Ruiru. Yeah, so see, well, Ruiru ni hiyo side ingine, but Kangundo Road. Mika nini nimesema kama ulikuwa na loan inaeleweka. So I used to pay ulikuwa, mimi kitu yenye nimesema aje, if you're making 100 and you're okay, don't come to the USA. But kuna shida ingine Dama, sijui ni shetani mgani anakuanga na madeni za Kenya, to be honest. Deni ya Kenya ikifika mahali uko karibu kumalizia, inakunasanga, kukunasa, unakosa pesa, unakuwa bankruptcy. Sijui ni shetani mgani anakuanga na madeni za Kenya. On the contrary is that I am better off 101 times here than in Kenya, even if I used to make that amount of money. Why? I had a loan, na pia niko na watoi wanaenda shule, na pia I have transport. Natoka huko Kangundo Road nalipa about 150 250 per day nikienda job. Okay, so na hiyo that was expensive. So life in Kenya is too expensive. So and then sikuwa na save anything for sure. Haya, that 150 was gross, not net. Haya, and then I used to pay taxes at 36,000 out of that 150, 36 to 40k. So figures we have. Alafu saa hiyo niko na loan ya 90k. Okay, so basically we used to live on my husband's paycheck, ama ndio hiyo biashara. Nikiwa huku, if I say today this month I am going to save $5,000, I will save that money per month. So I cannot compare myself here. And how many hours would you have worked to save $5,000? Mini RN, so you can make that mini RN, so you can. Tuseme tu roughly how many hours? Tell us. If you don't mind. So mufanya like 48 hours, ama 4 days, ama 5 days. I don't work more than that, and then I do 12-hour shift. So yeah, that's. So I cannot, not even one single day, I can compare my life here and my life back home. Again, nikiwa compare America. No. The reason as to why I've asked her that is because she's already told us she's an RN. Mimi hii life yangu natakanga watu wajisikie. Alikuja, she has the right papers. That's number 1. Number 2, she's an RN. Number 3, she works not less than 48 hours a week. Munisikiza vizuri sana. Mumenisikiza mpaka hapo. Right papers. She's an RN, not less than 48 hours a week. But mushike mpaka hapo. Now, you coming to the USA with the B1, B2. B1, B2, you do not have the right papers. Unakuja kufanya kazi chini ya maji. Chini ya maji nya uko sure utapata hiyo kazi. And you expect to make $5,000 like this person mwenye alikuja na the right papers na ni RN na anafanya 48 hours a week. Two different lives, two different peoples. So kama hauna nyota unafua labda yenye wewe tengeneza more than 1,000 a month. Nyota. Nyota is a good one. No, so
usually come to TikTok and I tell you guys, come with the right document, come with the right procedure. It is very, very important. Mumenisikiza? Oh yeah, this place Who needs done the right documents? Ni hivyo tu. Hii chini ya maji inawa fuck up. Na chini ya maji mara mingi ni F1, D1, J1 katikati ufanye moja mbili miaka siku zako kama ulikuwa ukai USA 1 year ama 2 years. Niende uishe ukwe bila makaratasi. In short, bila makaratasi maisha ni ngori. America. But kama uko na the right purpose and you are in the IT field or nursing field, you're good to go. Tuelewane? So msikuja kusema vile mko na mtakuwa comfortable America na you've not come to the USA with the right purpose. Nikukate dama kidogo. Go ahead. Ukiwa umekuja kama nurse, uko umekuja na IT, umeingia kwa IT field, of course you make good money. Sasa hebu imagine wewe umekuja of course with your right purpose, hata CNA yenyewe hata uja train CNA yenyewe ni una struggle kuienda, hata exam unashindwa kupita. Hata exam yenyewe ukose kupita, unafika mahali kumaliza form 4. unakutana na wagonjwa wenye ni wanakupea stress mpaka unaachana na kazi ukienda from job to job. Saa ngapi utatemeka hiyo pesa? Hata means of transport, hata ujinunulie gari ndio hata unajaribu kuambia mtu hata nifundishe gari kuendesha gari America, anakuambia sina time. Muna be nice. Muna be nice. Hapana, muna be nice. Atutajikuta unafind asylum ya ushoga wakati uko So at the end of the day unang'ang'ana. Hold on, wacha niongea kitu moja. Naona kama huyu dem mwenye ametoka hapa ni Aren anafanya 48 hours. Ukiwa hata kama akuwa Aren, wacha aseme akuwa Aren, I don't give a fuck kama atakuwa Aren. Hata anichukie ni sawa. Akikuwa Aren, uko na watoi. Ukiwa na mtoto wako ni 24 hours shift yenye uwezi lipo. Amesema ako na bwana mwenye lakini ako na watoto, bwana si mtoi. Si amesema bwana anachunga mtoto na yeye anaenda kazi na yeye na akirudi bwana anaenda kazi. Lakini bills za huko dama. Bills kama mko wawili bills si shida. Bills si shida, imagine princess kama wacha nikwambie dama, I go 4 days a week every time, 4 days a week. I get paid $33. I'm like me, wacha nisema ukweli, mimi ni LVN. Napata 28. Au niseme 33. Ndio tuseme ya ukweli 33. Unalipa every hour. Lakini uko na mtoto wako mwenye unalipia shule. Imagine princess nimemwambia mara ngapi ya 100 hapa angekuwa anatengeneza $50. Naweza kuta my dear, naweza kuta nilikuwa nataka kukuta huu mwaka. LPN ni kama 45 na kwenda juu. Hiyo lakini mimi niko Dallas. I'm in Texas. Ako Texas. Texas hawalipi poa. Wanalipa. Lakini wacha nikwambie dama, we need to face reality. Reality ni ile kulinda mtoi is very expensive. Very very expensive. Na kulinda mwanaume ni very very expensive. If you are a good woman is very expensive. Wacha kucheka, hiyo ni reality. Hiyo ni ukweli. Nani atapatia nani nafasi nani ya kuyoyo atapatikana? Unaweza kuwa unalipwa pesa mingi lakini nyumbani unasaidia aje? Na USA unasaidia aje? Sasa nikuulize princess, mkiwa wawili comparing me and you, ama me and someone else, it is your story, own it. This is my story, I own it. Na isema vile iko, I don't need any favors from TikTok. Sitaki mtu ashinde, hata nimeweka account yangu private, so sitaki mtu atiani follow or anything. So if it's your story, that is. We're not favoring anything, we're just trying to say reality. But you said you don't give a damn of what I'm saying. I don't give a damn if you are lying, because you are saying it's very hard. Kama mtu hauna makaratasi, do you know the way you work hard? Do you know the way you suffer? Do you know the way you sacrifice yourself? My dear,
True. ah, That's ah, okay. ah. Yeah, Try so to One face of kama it. una makaratasi nayo na support princess. Try But to kama uko na face makaratasi ni different. Mimi hiyo nilikuwa ninakanga naongea kazi ngumu. Princess, listen, me, I wasn't talking about someone who has no makaratasi. Mi nilikuwa naongea na mtu like me, someone who has makaratasi anakuja huku na write papers. Sikuwa naongea juu ya mtu mwenye ana karatasi because I do not know that side. Have never had sijaikaa bila makaratasi. And that's why we were telling you, Kenya. That's why you don't know the life. That's why tulikuwa tunakwambia if you make mimi I said mtu aliniuliza kwa comment section kana make 100k so nikae home. Mimi nikasema kama una make 100k na uko home usikuje na B1 B2. Kenya ni ngumu. Dama. Hata kama ukaa huko hauna makaratasi utangangana my dear. We Dama, You are smart. saa zingine at some point ukipata mtu mwenye ana pepa na amekuja amefanya kazi ya DD, si unaelewa DD? Ukifanya kazi ya DD unaishi mahali unafanya na unakula kenye wanakula pale, una bili yoyote, utamake pesa more than. Unajua cowboy wewe uko na mimi same state. Si kila state unless wote wakuje Washington state. Kama mnakuja Washington state kujeni basi. But kama mnaenda Texas ukaa una makaratasi kitakuramba. Nilikuwa nalipwa $20 24 hours. You think I'm joking? $20. Wait, Dama, wacha nikwambie, when I came in the USA, I was being paid like $8. $8 nilikuwa na makaratasi na niko na makaratasi. Alafu mtu anasema maisha ni rahisi huko USA. $8. Sasa, na mimi ndio the breadwinner ya familia. Let me ask you, Princess, why are you misquoting me when clearly nimekuta tu huko saa hii kosi nilikuwa nimeumwa. Listen, umeumwa, but I'm talking about myself and those people who have papers. Okay, talk about yourself, darling. With people, the same as people who have papers. I didn't talk about people who do not have papers. Okay, we're going to talk about people who don't have papers because they struggle. Wacha ni interrupt kidogo tu. Kwa nyinyi wawili wacha ni interrupt kidogo. As much as tunaongea, I humbly request, especially you Princess, tuongee with respect, ndio hata least watu wasitubebe kiufala. Tuongee with respect, tuheshimiane. When you give your point, upeane point, ukiheshimu mwenzako. Ni sawa, pole. Thanks. So nasema aje, me, I'm talking about those people who have papers versus who do not have papers. If I'm making $300 and you're an RN in Kenya, 300,000, there's no RN who will make 300,000 in Kenya. But if I'm making like 200,000 in Kenya, and I'm coming here as an RN, I would better be in the US. Because if I want, I'm working myself out and I'm working like 5 days every week na niseme hii mwezi nataka kutengeneza hata nataka kusave $5,000, I will save that money. So it does not matter. Kaya uko na makarata kujeni munishike hivi. It doesn't matter, Dama. Fungua kamera zenyu munishike hivi shingo. Fanyeni hivi. Fanya hivi. Violet, fanya hivi. Nishike shingo. Strangle. Ukuwa na makaratasi. No, whether papers or not. Ukuwa na makaratasi, America, life is very expensive. It's very expensive. Thank you. It's very expensive. Ukuwa na makaratasi ama usikuwa na makaratasi, it's very expensive. Okay. Thank you, darling. As for me, it is way better because I'm able neza enda niseme hii mwezi ama in the next 4 months. Hold on. Wacha nikuingilie kidogo. Uko na mtu mwenye unatekikea Kenya? No, how long has she been here? Listen. Then it cannot be the same with us. Kama una mtu mwenye unatekikea. Amesema no, wacha amalize kuongea. So, yes, I'm pregnant. You want to give back to me? Nasema. Do you want to help me get the child out? So for me, are you pregnant? Do you want to help me get the child out? Did they give you the pregnancy? If I work myself vizuri, niseme I have niko na 2 million nataka kutengeneza pahali. Hiyo 2 million I will get in few months. As compared to Kenya. Which is fine, Mama. Which is fine. But you said you're working 48 hours, which is fine.
You said you're making, you can save up to $5,000, Yes. which is fine, and I'm happy for you. And when you came here, you asked me a simple question, and I advised you go ahead, go to Texas, Houston, make the money, because if you come to Washington State, life itakutomba. Yeah, I'm telling you the truth. I'm just telling you Washington State si place easy. So some of us tuko hapa Washington tunajua Kenya tunapitia. So I don't know state yenye huko mama. Na nikikwambia the reason as why na kutuma Houston, enda tu huko Houston. Princess hata kama analipwa hiyo 33 anavumilia huko kwa sababu life akijaribu kukuja hapa kwenye niko. Dama, I'm not talking about Washington. I'm talking about Kenya and all that. So I think we are not in the same line. No, mimi Kenny tuambiane ukweli. Kama umekaa USA, nilikuja USA nikiwa 19 years. Nimekaa USA for 6 years. So wacha tuambiane ukweli. USA is very expensive. Very, very expensive. And you need to work so hard to make your life better. No. As an RN, you don't have to. No. It doesn't matter. It doesn't matter you are an RN or not. It matters. You need to work hard. Princess, out of all these people here, we are like 9 people. She's the only one who has made it in life. I've not made it. Sure. Unasema umemake it. Wacha niongee niende. Hao watu ndio walifanya nikaanza kuupiwa na familia yangu. Familia yangu inaanza kunipiga eti mimi niko USA nimelala. Na ninasaidia watu wenye wako high school nalipa $300. Do you know $300 ni pesa ngapi? 30k every year. No, amesema she's okay. Honestly, if she's okay, we are happy for you. Some of us were still struggling to Jafika. If you're making 312K in Kenya, stay in Kenya. Watu wakae mareni ni sawa Dama, ni sawa watu wakae lakini Misi Aren, where? Ni Aren. Kama wewe ni CNA. Mimi ni CNA. Wewe ni CNA. Umesikia kila mtu amemwambia hivi. Uko state gani tuhamie huko? Tukae madosi, tukae watu wenye wako na do. Mimi sija make it in life, okay? No, okay. Sija make it, okay? Sija make it in life, and I'm not okay the way you people think. I just said simple that you're just comfortable with what you have for now. That is what you're trying to tell everybody. No, I said the point she's trying to bring across is that trying to compare life in Kenya compared and to life US. in the US. So I'm saying I'm better off here than in Kenya, working the same job I was working. And I'm able to save more money. And again, here, and again, I'm able to take care of my kids. Sisi hatuko America. Sisi America nyetuko. I don't think we're in the same America. Okay, acha nikuambie. This is the beauty part, and I want you to appreciate you being here with your family and everything. Me, I live a double standard life. Swali moja uniambie nani Kerry. Uko na watu unatake care of. Kuna watu nyumbani unatake care of. No, she's not. Maybe they are my relatives. Sasa hatuwezi kuambia mimi na wewe. Acha ni jamani. Cowboy. Matanga ilikuwa cowboy. On that note precisely mimi nikisema afadhali niwe Kenya, I live a double standard life. Mona ni mse wa IT. She works only 15 hours a week. She's an IT person, but she's still saying afadhali Kenya. Rosafi. Anyway, fuck ubaya. Kenny amefind America comfortable. She's doing fine, and she prefers kuishi USA compared to Africa. But DAMARIS Obiero, I prefer living in Africa. Than in America. If I was making good money, I was a lawyer in